HAFIZ TV, unique every day. A yau muna garin Ashifila inda za a zo a yi al'adar Ankarawa. Yau Ankarawar garin Ashifila za su mika takardar ba da fili mai girman eka 38 zuwa ga Majalisar Sarakunan Zongo wato Council of Zongo Chief a kakacin jagoranci Sarki Yusuf Attahiru na Ashalaja kuma Unkoswahi ne na Ashifila. Wannan zai kasance babban tarihi kafa kai ga buɗe wannan katafarin fili na gina babban makaranta ga ilahirin al'ummar musulmi a kasari matasa domin samu ilimi. Wannan babban labari ne kuma jim kaɗan manya-manya waɗanda yake son kawo jiki na Council of Zongo Chiefs domin mika wannan al'amari da kuma karɓan wannan takarda na nufin cewar an mallakawa Council of Zongo Chiefs wannan filayen za ku ji su kama daga Sarki Umar Baba Isa da kuma ma shi wanda ya jagoranci Council na samun wannan fili wato Sarki Yusuf Attahiru. Haka zalika kuma za ku ji ta bakin babban basarakin wannan yankin. An gudanar da al'adar Ankarawa kafin kai ga mika mallakar filin zuwa ga Majalisar Sarakunan Zongo. Sai dai an mika takardar filin ne zuwa ga Majalisar Sarakunan Zongo inda kakakin majalisar Sarki Umar Baba Isa ya karbi da ya ce kuma za a ɗau wannan damar domin kai ga dukkanin waɗanda za su taimakawa Majalisar Sarakunan Zongo cika wannan burin su na gina makarantar sakandare da kuma makarantar nas haka zalika kuma da gina katafarin wajen koyon kiwo. Sai dai an zaga da Majalisar Sarakunan Zongo a wajen inda filin yake mai faɗin eka 38 domin su gane wa idan su kuma tabbatar da cewar wannan al'amarin ya zo ne ya zauna. Babban basarakin Ashalaja wato sarkin Ankarawan Ashalaja ya yi magana kamar haka a cikin Ankaranci. Ongo washi wakale kuoni ina ne wasu sumoji development titrini wata wo isani le wa wona aja ke shipon yin wo je ko me tan development gbejano to wo keji wa na moko ni lẹ́hún ìbáyẹn elọ́bì ìhàwọ̀ wọ́n lákàgbọ́mọ́ lẹ́ wọ́n gbẹ́ ìkọ̀kọ̀ọ̀kọ̀ ní náà ní wọ́n náà kẹ́sí ẹ̀jẹ̀ kò méjì ẹ̀ṣù ẹ̀yàn ẹ̀ṣù ẹ̀tẹ́ tàkẹ́bọ̀ ní Oliver Twist kọ̀ ọ̀npàgbẹ́ ní mọ́ abáṣínà yẹn tó àmànyàbá. A gefe ɗaya kuma Sarki Umar Baba Isa kakakin Majalisar Sarakunan Zongo ya yi bayani da ya ce wannan shine babban burin su dama a matsayin su na Majalisar Sarakunan Zongo kuma wannan zai taimaka wa al'ummar musulmi. Ya ce idan ya kai ga lokaci da za a kiranyi dukkanin jama'a su taimaka za su taimaka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yau ka gan mu daga Ashifila wani bangare ne ko unguwa ne da ke cikin Greater Accra region. Me ya kai mu abin da kai sa muka je wannan wuri shine Council of Zongo Chiefs tun ba yau ba sun dau shawara ganin cewa su ma sun taimaka wurin samun ilimi, sun taimaka wurin ganin yaran musulmai yaran zango sun samu ilimi yadda ya kamata. Kuma she zama da kama idan ka duba nan Greater Accra an yi taro aka gwada kamar duk Ghana duka baki daya akwai wanda ke da wurare biyu makarantu biyu uku hudu amma Greater Accra ba wani senior high school da muke da shi. Mu ma mun san haka shi muka cin haka nan ne kamata ya yi Council of Zongo Chiefs Executives yi wani abin da ya kamata wurin neman kasa da za a yi wanga aiki. Shi dace dan uwanmu wanda ake kira Chief Yusuf na unguwa Ashalaja, hira da suka yi tsakanin shi da Sarki Chief aka samu dacewa kamar akwai kasa gaskiya sai council ya fi da mutane
suka je wannan unguwa na ashifla suka haɗu da masu kasan suka ce gaskiya inda kun zo za ku kawo ci gaban unguwanmu kuma mun ba ku wuri da za a yi. Gaskiya wurin suka ce sun ba mu kasa, sai muka ce to mun ji mun gode. A gefe ɗaya wanda ya jagoranci sarakunan zango zuwa mallakan wannan fili shine sarki Yusuf Attahiru na Ashalaja da kuma Ashifla, kuma ga abin da ya faɗi jim kaɗan bayan taron. Kasan na da mu duka Council of Zongo Chiefs, muna cikin Council of Zongo Chiefs, sannan kuma muna jin daɗi a cikin Council of Zongo Chiefs mu gina senior high school. Okay. Ni tun aka nada ni sarauta, abin da nake so in yi cikin rayuwa shine education. In tanye education ya ci gaba. Inda garba farko na jina ba 36 classrooms inda asala jangano na jina ban kare ba. Shi cikin fira Council of Zongo Chiefs kuma suka kawo kuma suna so su jina senior high school, sai no aiki nan na son yi. In kun zo ku jina senior high school ne ba problem ku zo. Sai na yan kasan nan na ba. Ilimi na da cikin kasan na ka samu yanzu ga an jina senior high school da next train kwalejin nan dai karfi na da hankali na duka na sa cikin saya, because saya nan kunya mu ne a ce mun ce kunya cikin zongo, because ga duba previous abin ya wuce nan matadis abin da suka yi nan dukan na yana damu mu. Nti yau in muka samu namu mu duka mun sa karfi mu cikin mu yi yayi kyau, mu samu masasan mu da yaran mu su ya samu ilimi cikin. HAFIZ students, unique every day.